Welcome to Adya's channel. మనం ఇక్కడ లౌటర్బ్రన్నన్లో పార్క్ చేసాం కారు. తర్వాత ఇక్కడ కేబుల్ కార్ ఎక్కి లౌటర్బ్రన్నన్ నుంచి గ్రుడ్షాల్కి వచ్చాం. గ్రుడ్షాల్క్ నుంచి ఇంకో ట్రైన్ ఎక్కి మ్యూరన్ వరకు వచ్చాము. ఇప్పుడు కొంచెం నడిచి ఇక్కడికి వచ్చాము, ఈ బ్లాక్ లైన్ దగ్గరికి. ఇప్పుడు మ్యూరన్ నుంచి 2970 meters అబౌవ్ సీ లెవెల్ ఉన్నది స్లిథార్న్ దగ్గరికి వెళ్తాం. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్విట్జర్లాండ్ వ్లాగ్స్. ఇవాళ మనం స్విస్ ఆల్ప్స్లో ఉన్నాం. 8900 meters అబౌవ్ సీ లెవెల్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి అన్ని ఆల్ప్సే కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఇక్కడికి రావడానికి మనం చాలా ట్రావెల్ చేసి రావాలి. లౌటర్బ్రున్నెన్ నుంచి ఒక కేబుల్ కార్ మ్యూరన్ వరకు రావాలి. మ్యూరన్ నుంచి సెకండ్ కేబుల్ కార్ వచ్చి స్లిథార్న్ వరకు వస్తుంది. ఈ ట్రావెల్ మొత్తం హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక ఆసమ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం అంతా ఆల్ప్సే ఉన్నాయి. స్విస్
1968లో ఇక్కడ జేమ్స్ బాండ్ మూవీ షూటింగ్ జరిగిందంట, అందుకనే ఇతని కట్అవుట్ ఇక్కడ ఉంది. Let's go and see Swiss skyline. Do subscribe to Adya's channel and share, like, comment my videos. Bye. What are you eating? Mango ice cream. What are you eating? Strawberry. You like it? Yes. It's good now ice cream. Yeah.